Noba bantwana nenze ityendoni esikolweni. Hayi, sithenge ichips ngoku sibuya endlini. Ezakhe yena ungene nazo apha ngaphakathi endlini. Ezakhe bezinomohluko kunezinto. Lufun'iimpendulo usapho lukaLatitha Luse oneminyaka 13 ubudala noSirayeli ngesiquphe ngethuba bebuya esikolweni. From the evidence that we have procured, we found that there is substance and merit into the complaints that the deputy principal indeed has incited and contributed into the incident itself. Bazathetyathela amanyathelo ootitshala abane besikolo samabanga phantsi ikhehlekile ethokoza ngokayamenene ukuzibulala komfundi wakwa grade 6 uSibusiso Mbatha. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Usapho lukaLatitha Luse oneminyaka 13 ubudala kwilali yaseNdevane eQonce eMpuma Koloni lusafuna impendulo ngentsusa amabandla yokusweleka ngesiquphe kwale ntwazana. Lo mfundi ka-grade 7 ugoduke ngoLwesine weveki ephelileyo evele esikolweni wafika endlini walala. Uthe ekuvukeni kwakhe wakhalela umakhulu wakhe emva koko waquleka. Usapho luthi babhaqe ipakethe engenanto yechips kunye netyhefu yempuku phantsi komqamelo wale ntwazana kwakunye nembalelwano. ULatitha Luse oneminyaka 13 ubudala ugqityulwe ngumakazi wakhe nomakhulu wakhe ekuseni esiya esikolweni. Sibiza abantwana babuye esikolweni kuba ubuye esikolweni ngosakatyanga. Noba bantwana nenze ityendoni esikolweni. Hayi, sithenge ichips ngoku sibuya endlini. Ezakhe yena ungene nazo apha ngaphakathi endlini. Ezakhe bezinomohluko kunezinto because ezakhe bezimhlophe ezethu bezibomvu. Wongeze ngelithi uLatitha ukhule ngumntana onembeko nobethule. Xa ngayithandi into uLatitha ungasoze kuphendula. Abantwana bakhoyo mos ngokuthi umthuma akujika apha phakathi kwabantu ebengasoze umbona apha ebusweni into yoba akathandi ebengaphenduli uLatitha. Petros Majola weKhula Community Development Project ukhuthaze abazali baziphe ithuba lokuncokola nabantwana. Asinayo nalaa ndawo yokuphalaza for uba into ethile indiphethe rongo. Masenze umzekelo. Umntwana mhlawumbe noba kusesikolweni uphethwe kakubi ngabanye, uphethe kakubi abanye, uphethwe kakubi ngaba badala mhlawumbe ngootishala, mhlawumbe ngu-non-teaching staff nje umuntu okhoyo okanye naye ubaphethe kakubi. Asinandawo yakuphalaza sihlala apho. Sele umntana enziwe mhlawumbe ehlukunyezwe ngokwesondo akakwazi ukuthetha because uzathi nxa sithi mama tata kwenzeke into ethile ukuthi ungakulinga uthetha ubuxoki apha uvuthwe gqithi. Usapho lokaLuse lusalindele ukhutshwa kwengxelo yovavanyo lwesidumbu. Usapho uza kungcwaba uLatitha ngecawa. Kwiindaba zethu kuchannel 163 ndingusiphosethu boyi ndiseNdevane eQonce. Isebe lezemfundo eGauteng likhuphe ingxelo yalo yophando ngokusweleka komfundi webanga ka-grade 6 uSibusiso Mbatha. Le ngxelo itandalazise ukuba isekela nqununu yesikolo samabanga phantsi ikhehlekile primary ethokoza inesandla ekubhubheni kwalo mfundi. uSibusiso wazicuthela ubomi kwinyanga ephelileyo emva kokungcungcuthekiswa ngutishala ngenxa yokuthandana nabantu abanesini esifanayo nesakhe. Intatheli yethu Zolasholwana usenzele le ngxelo. Emva kokusweleka kukaSibusiso Mbatha oneminyaka 12, isebe lezemfundo likhuphe iziphumo zeenkcukacha zophando kuphathelene nokusweleka kwalo mfundi. From the evidence that we have procured, we found that there is substance and merit into the complaints that the deputy principal indeed has incited and contributed into the incident itself. There's also merit that the teachers that had an encounter with Sibusiso also did not handle the matter properly and in terms of the processes and the protocols of discipline. Umphathiswa wezemfundo uMnumzana Matume Chilwana uthi ootitshala abachaphazelekayo kulomba baza kuthathelwa amanyathelo. We have to consider that 3 months, December and January schools are closed. So you don't anticipate that we'll be taking them through disciplinary process during that time frame because obviously it's school holidays. But within the next 2 to 3 months we should be done. Usapho lukaSibusiso luphefumle ngale ngxelo ekhutshiweyo. Yovulema idonde yazi isilonde besithi siyahila. I know it's peeling off now. Oh, it's painful.
Isebe lezemfundo lithi kuza kubakho amaziko anceda ngoluleko lomphefumlo kubafundi. Usapho lukaSibusiso limchaze njengomntu okrelekrele yaye onobubele. Umama wakhe uthi ubomi abuzuphinde bufane ngaphandle kwakhe, watsho esithi bafuna ubulungisa. Kwiindaba zethu oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguZola Sholwana, eThokoza, eRhawutini. Abasetyhini bebefudula besebenzela kwindawo yokutha ipetrol iStar Shop Caltex eMayikeng eMntla-Ntshona bafuna ubulungisa emva kokugxothelwa ukuxela umphathi wabo wayebaphatha gadalala ngesondo. Bathi wayebanyanzela ukuba babelane naye ngesondo maxa wambi abacofe, kodwa akho nto yenziwayo ngaloo nto. Umutlalipule Mutle noKhumwa Itsile Ramurakana Lipedi basadandathekile emphefumlweni emva kokuphathwa gadalala ngesondo emsebenzini ngumphathi wabo. Esi siganeko senzeka ngo-Agasti walo nyaka nakubeni saxelwa kubaphathi abakhulu, kodwa de kube ngoku akukho manyathelo athatyathiweyo. Emsebenzini sesine-supervisor eyayisibamba iindawo zangasese, naxa siya kwindlu yangasese esilandela inyanzelise ukuba sabelane nayo ngesondo. Ngo-Agasti emsebenzini ndaxela isiganeko sokunyanzelwa yisupervisor yam ukuba ndabelane nayo ngesondo. Yayisibizela eofisini yayo ze isibambe amabele nakwezinye iindawo zangasese. Bahambise bathi emva kokuxela esi siganeko kubaphathi bavulelwa ityala lokweba ze bagxothwa. Oku kubachaphazele ngamandla ke bazifumana benoxinzelelo lwengqondo yaye bafuna ubulungisa, ukanti abaphathi bale ndawo baphendule ngelithi abazukuphefumla ngalomba. Namhlanje amatshantliziyo kwimiba engokulwa ukuphathwa gadalala kwamanina namantombazana ahlangene eKapa uqinisa iinzame zokusiphula neengcambu umkhuba wokutshatiswa kwabantwana abangamantombazana besebancinane. Izithethi zigxininise ekukhuthazeni abazali ukuba bakhusela amalungelo abantwana babo nokuqinisekisa ukuba bafikelela kwimfundo esemgangathweni, nanjengokuba abasetyhini abafundileyo baye babe nempilo engcono, bafumana nezithuba zengqesho ezibhetele kwaye baye benze nezigqibo ezingcono kunabo bangafumananga ithuba lokufunda, ngokutsho kwengxelo zenzululwazi. Izithethi zingungelene apha ukulwa umkhuba wokutshatiswa kwamantombazanana eselula ngeminyaka. Ingxelo zithi ngomyingo weepesenti ezine zamantombazana atshatiswa engekafiki nakwiminyaka eli-18 ubudala. Nengxaki yokukhulelwa kwamantombazana eselula ngeminyaka nayo ivelelwe. Ukanti kukwavelelwe nemiqobo kwinzame zokuxhotyiswa nokuphuhliswa kwamanina, ingakumbi abantwana, ukanti ke nabazali babekwa ityala. We have to remind everyone that a girl is a full human being. She has an identity. She has an identity. She has the right to decide about her body, her life, her future as anyone else. Lama tshantliziyo akwathi abazali kwanoluntu ngokubanzi kufuneka luhloniphe amaphupho wabantwana abangamantombazana. Girls will tell you, I want an education. I want a better way. I want a different way of life. I want to be able to live my dreams. And so often we stunt those dreams because of things like child marriage that we're talking about, because we trade a young girl for money off to an older man. Kukwavakaliswe noluvo lokuba amaphulo okuphuhlisa amantombazana awaxhaswa ngokwaneleyo ngezimali. All they need is a chance. And so they need leaders like us and like all of you, people who have access and power and yes, money. Omnye wemiba ethe yaqaqamba apha kukhuthazo kwemfundo kumantombazana. Kanti abantu baphefumle ngenqaku lethu langaphambili lengxelo ekhutshwe lisebe lezemfundo eGauteng mayelana nokuzibulala komfundi wakwa-grade 6 emva kokungcungcuthekiswa esikolweni. Mna ndikhule kabuhlungu kakhulu esikolweni. Abantwana besithi ndinkawu bendileqa, neetishala zingakwazi ukumelana nam ngoba ndandingaboni kakuhle. Abantwana bethu ngeli xesha banengqondo ezinkulu kakhulu.
abakwazi kunyamezela. Iyamangaza ke le nto umntwana oku-grade 6 acinge into yobana makakwazi ukuzibulala, so kuthi ukuthi ingxaki ikhona esikolweni. Le ndaba yokucwasa umfundi ngendlela edalwe ngayo ayiphele ngempela ey'koleni, ibuhlungu kakhulu uma ngabe izovela kothisha okuyibona efanele ngabe bayisibonelo ey'nganeni. Makangenelele uhulumeni, umuntu othe wenza loo nto makajamelane nongaloyo mthetho, kudala le nto ithetho. Xa bangazofumana ukhuseleko kothisha bolifumana kubani? Kuyadumaza ukuthi-ke esigamekweni esinje kuthinteke igama likathisha. Uma uthisha uyifana nomzali kumntwana, kumele abothisha uqinisekise ubanike isigwebo esifanele. Iziganeko ezinjengalezo uzofumaniseka ukuba abotishala bangonobangela ekutheni abantwana bazibulale, asizi ukuzinyamezelela. Uliyakhanya liyangoqo uthi hayi msasi umthetho mawube ngathi ubaluqilima ezikolweni kuba kaloku xa sisisa abantwana ezikolweni asibaseli kuba bayokuhlukunyezwa. Andila Mashiyambixane uthi makuphandwe kubanjwe yini umntwana atazibulale ngenxa yokuhlukunyezwa ngabantu bekufanele uba bayamkhusela utsho esemthatha. Vukile Ndaba msasazi yaphela na into yokuba babe ngabazali kubafundi le nqununu nosekela wayo mabayophendula ngalo mntwana banolwazi. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 Inkokheli ye-I-EFF umnumzana Julius Malema ihlabi ikhwelo kumazwe onke ehlabathi kuba alenzi ikheswa ilizwe lakwaSirayeli de lirhoxise imikhosi yalo eGaza. NokaMalema ukuvakalise oku ngethu bevula ingxoxo mpikiswano bibizwe liqela lakhe epalamente ngalemva kwemini nalapho liqela limemelela kumongameli Cyril Ramaphosa kuba ayivali indlu yozakuzo yakwaSirayeli kweli kwaye aqhawule namatyathango zakuzelwano neli lizwe. Inkokheli yeqela le-I-EFF umnumzana Julius Malema uhlabe ikhwelo kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba ayivale mba indlu yozakuzo yakwaSirayeli kweli kwaye aqhawule namatyathanga ozakuzelwano nelalizwe. In the name of our own constitutional values, we must end these relations until human rights of Palestinians are respected, promoted and protected. Ukanti usekela mphathiswa wesebe lobudlelwane namazwe ehlabathi unkosikazi Kwati Mashego Dlamini uthi bobabini uSirayeli neHamas bayityashele imithetho yehlabathi ejongene namalungelo oluntu. The action that we are witnessing daily by Israel are a violation of international law, including the UN Charter, the Geneva Convention and its protocol. In its attack on civilians and taking a hostage, Hamas has also violated international law. Kwelalo icala iqela le-DA lithi uMzantsi Afrika kumele ugcine ubudlelwane obulinganayo kwiPalestina noSirayeli. It's vital for South Africa to retain diplomatic channels with both Israel and the Palestinian Authority. The ANC's decision to withdraw diplomats from Tel Aviv and the EF's proposed expulsion of the Israeli ambassador will diminish our country's ability to demand accountability in the region and to influence a swift and peaceful resolution to this war. Ukanti iqela le-IFP lithi nangona lingahambisani nemfazwe egqubayo eGaza kodwa ukuqhawula ubudlelwane noSirayeli ayisosisombululo. As the IFP, we have stated in this House, and today we reiterate that we do not believe that cutting diplomatic ties with Israel is the best course of action as relates to the current conflict between Israel and Palestine. Ukanti kamva kule ngxoxo mpikiswano umnumzana Malema usamkele isiphakamiso se-ANC sokuba uphinde uphononongwe ngokutsha lo mba. Ofisi yekomishoni ezimeleyo yonyulo i-IEC kwiphondo laKwaZulu-Natal ithi izikhululo zayo zovoto ezingaphaya kwama-40 zikulungela ukubhalisela ukuvota ngale mpelaveki ukanti babalelwa ku-5.39 million abantu esele bebhalisele ukuvota kweli phondo ngelixa abantu abatsha ingumyinge we-19% kuphela. Le komishoni kwaqinisekise ngokhuseleko kumaziko okuvota ukuthintela izidubedube zepolitiki eziqulethe ubundlobongela kwanolwaphulo-mthetho. Iphondo laKwaZulu-Natal lithe qolo ukuyamaniswa nobundlobongela bezepolitiki ngakumbi ngexesha lolonyulo kwilingeke lokuqinisekisa ukhuseleko amaziko okuvota ajongwe ngeso elibukhali. Luckily going into the registration weekend,
We do not have any voting stations that have been categorized as high profile, which is quite common going into the registration weekend. But we do expect that the situation might change going into elections, because there's a tendency for people who have got grievances around service delivery to want to use elections to voice out their grievances. And I do expect that at some point, as we get closer to the elections, we may have situations where we may need to intervene with the security. Eliphondo likwathabatha amanyathelo okutshintsha iingingqi zokuvota. We were targeting the 774 VDs, and we managed to get 34,100 people who needed to re-register because their address has changed. And we had an incident there, for example, where our staff was attacked in Ilovu, and 2 of our voter management devices were stolen. But through working with the SAPS, before the end of the day, they had recovered those gadgets and they had reprimanded the culprits. Ukanti I-IEC inethemba lokuba abantu abatsha ngabona baza kubhalisela ukuvota ngempelaveki, ngakumbi kwizikhululo zokubhalisa ezikumaziko ezemfundo. Kanti Thabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Xa uqukubela kaloku umqulu wakho wendaba abadikela khanike nam kaloku ithuba khe ndibabonisa kaloku uba imozulu yethu yakutshaje yenza njani apha eMzantsi FM. Mna ke bethuna icebo lam ndinguThabile Makhaphela umomthembu qhuda mingonza kutshanje ke bethuna yenziwe nje imeko sijonge ngokubanzi kwingxelo yethu yemvula nomoya apha kaloku eMzantsi Afrika njengapha kumantla phaa kaloku ebuse bevuka ngala 17 degrees bahambe kakuhle nje qhuncembe nosuku lwabo ngama-30 ekhatshwa futhi sesasithandathu kuhle naphaya kophalaburok sekuhle futhi yonke imini ko-34 degrees isemiyoli imozulu bukele kuwo wonke nje umbindi naphaya kaloku ovelcom bavuka kakuhle futhi nge-10 ndikhatshwa sisibhozo baliqukubele kakuhle kusuku ko-31 degrees. Kunqena basoka amaphondo wethu ngokubanzi sivule kaloku phaa kwelaa phondo lokuqala ngqa empuma koloni phaa eAlvani bavuka kakuhle noko phaa ngo-16 degrees bayivale kakuhle nogramini yabo futhi ngomso ngo-29 degrees. Nantso bukelo wami imozulu phaa ephondweni laseFreestate ngomso njengaphaa kaloku uncami elaa phondo evelcom ngo-18 phaa ekuseni bahambe kakuhle nosuku lwabo futhi ngama-31 nje ananye. Nantso ke imozulu phaa ephondweni lasentshona koloni ngomso emva kwemini njengaphaa kaloku eKapa lodumo nge-16 ihambe kahle futhi imini yabo noxa isibekele kakhulu futhi ngama-20 ekhatshwa seso sibini Cape Agulhas ngo-16 degrees. Bukele ekhaya baphila ngohlobo lapha kwelaa phondo lwaseNorthern Cape ngomso njengaphaya kaloku e-Upington ngama-22 kuhle phaa ngorhatya lwangomso futhi ngo-36 degrees ophole nje kamandi phaa xa bevala usuku lwabo. Nantso ke imozulu phaa kwelaa phondo futhi e-Northwest njengaphaya futhi eTosca ngo-20 degrees bahambe phaya emini futhi ngama-31 efana nqwa ke phofu naphaya kaloku eFreiburg nazo zonke ke iingqi ezikufuphi kwelaa phondo. Yenjenje ke imozulu phaya ephondweni apho ndimi khona ngoku eGauteng Bronxhoekspruit lishumi likhatshwa sisile kanti bayevala ke bukela imini yabo ngomso futhi ngama-20 encediswa kaloku sesasibhozo phaya emini ngomso. Nantso ke imeko yephondo phaya eLimpopo eThoyandou bavuka kahle futhi ngomso phaa lihlabile umhlaba lonke lazulu ngama-31 kutshise mpele eMusina ngo-36 degrees otshisa kakhulu ngorhatya ngomso. Nantso ke imozulu phaa bukele kwelaa phondo laphaya eMpumalanga eMalahleni lishumi nje likhatshwa sisithandathu iqhube ke imini yabo futhi ngomso ngama-27 bavale phaya esikhukhuza mhle kakhulu ke bukele la-31 degrees. Kanti phaya ephondweni ke phaya kwaZulu Natal ngomso eNewcastle bavuka kahle futhi ngo-15 degrees bayivale ke imini yabo ngama-31 phola futhi kuhle phaya ekuseni nge-10 nje nesibhozo kanti ku-32 phaya ebusuku bethuna itsho ke into yami ideska imozulu mna ndedwa ndikuthanda kangaka xesha lemyawule.